Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk tugas ujian akhir semester di mata kuliah Pronunciation Skills. Yang pertama-tama saya hormati Ibu Iswandini Agustin MPD selaku dosen pengampu Pronunciation Skill dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sentence focus, emphasizing content words. Sentence focus, emphasizing content word. A. Emphasis in the sentence. Compare the two pictures below. In the picture on the left, the butterfly is hard to see because it is the same color as the things around it. The butterfly on the right is lighter than everything else around it. This contrast between light and dark emphasizes the butterfly and makes it easy to notice. Jadi, emphasize in the sentence itu penekanan dalam kalimat. Bandingkan dua gambar di bawah ini. Pada gambar di sebelah kiri, kupu-kupu itu sulit dilihat karena warnanya sama dengan benda-benda sekitarnya. Lalu kupu-kupu yang di sebelah kanan itu lebih ringan dilihat karena kontras antara terang dan gelapnya itu menekankan kupu-kupu mudah untuk diperhatikan. Lalu in a similar way, English speaker use contrast to emphasize the word they want their hearer to notice. If you learn to use contrast to emphasize important words, you will be understood better, hear better. Dengan cara yang sama, penutur bahasa Inggris menggunakan kontras untuk menekankan kata-kata yang mereka ingin pendengar mendengarnya dan diperhatikan. Jika Anda belajar menggunakan kontras untuk menekankan kata-kata penting, Anda akan dipahami lebih baik dan mendengar lebih baik. Oke, sekarang yang B, emphasizing a word. Step 1. Listen to this sentence and notice how the underneath words are easier to hear than the other words. Dengarkan kalimat-kalimat ini dan perhatikan bagaimana kata-kata yang digarisbawahi lebih mudah didengar daripada kata-kata lainnya. Oke, yang pertama. Will be arriving tomorrow. 2. You look great. She lives in Toronto now. 4. Is the baby walking yet? 5. Follow that car. The underlined words in the sentence are easier to hear because they have been given extra emphasis. In English, extra emphasis is added to a word be, making the vowel in the three-sixth syllable extra long and very clear. Adding a pitch change to the three-sixth syllable, this means making the pitch of your voice rise or fall on the three-sixth syllable. Kata-kata yang digarisbawahi dalam kalimat-kalimat ini lebih mudah didengar karena diberi penekanan ekstra dalam bahasa Inggris. Penekanan ekstra ditambahkan ke kata dengan membuat vokal dalam suku kata yang ditekankan ekstra panjang dan sangat jelas. Lalu yang kedua, menambahkan perubahan nada pada suku kata yang ditekankan. Ini berarti membuat nada suara Anda naik atau turun pada suku kata yang ditekankan. Oke, sekarang yang C, sentence focus. In each short sentence or clause, there is a focus word. The focus word is the most important word. English speaker help listeners notice the focus word by giving in the most emphasis. Kalimat fokus. Dalam setiap kalimat atau klausa pendek ada kata fokus. Kata fokus adalah kata yang paling penting. Penutur bahasa Inggris membantu pendengar memperhatikan kata fokus dengan memberikan penekanan paling besar. Car is the focus word in the following sentence. It must be emphasized so that the hearer can notice easily. Follow that car. Listen and notice how the three-sixth syllable of the focus word is extra long and clear and has
A pitch change. Follow that car. Do you mean the blue one? Focus rule 1. The stress level of a focus word is extra long, extra clear, and has a pitch change. Aturan fokus pertama itu, suku kata yang ditekankan dari kata fokus ekstra panjang, ekstra jelas, dan memiliki perubahan nada. Oke, sekarang yang I. Focus and content word. Content word are words that carry the most information in a sentence. Nouns, main verbs, adverbs, adjective, and question words are content words. Here are some examples from each category. Jadi, content words adalah kata yang panjang, banyak mengandung informasi dalam sebuah kalimat. Kata benda, kata kerja utama, kata keterangan, kata sifat, dan kata tanya. Nouns, cat, bus, glasses. Main verbs, run, read, eat. Adverb, suddenly, carefully, slowly. Adjective, fresh, green. Confused, question words. Who, what, how. G. Emphasizing the focus word. The focus word in the sentence are underlined. Each of these focus word is a different category of content word. Number 1. Listen to the sentence and hear how the focus words are emphasized. My cat eats fish. He loves it, but only fresh fish. He eats slowly. I don't know why he is that way. 7. Sentence focus, emphasizing structure words. A. Focus and structure words. Most words that are not content words are structure words. Structure words are short words like the and to that don't carry as much information as content words. The focus word in a sentence is not usually a structure word. Jadi, sebagian besar kata yang bukan kata isi adalah kata struktur. Kata struktur adalah kata-kata pendek seperti the dan to yang tidak membawa informasi sebanyak kata konten. Kata fokus dalam sebuah kalimat yang biasanya bukan kata struktur. Pronouns, preposition, articles, to be verbs, conjunction, and auxiliary verb are structure words. Here are some examples from each category. Pronouns: she, him, ours. Preposition: of, to, at. Articles: a and the. To be verbs: is, was, were. Conjunction: and, but, yet. Auxiliary verbs: can, have, do. Focus rule 3. Structure words are usually the emphasized to contrast with the focus word. This contrast makes it easier for the hearer to notice the focus word. Aturan fokus ketiga itu, kata-kata struktur biasanya tidak ditekankan untuk kontras dengan kata fokus. Kontras ini memudahkan pendengar untuk memperhatikan kata fokus. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.